Dieser Kanal hier wird in Zukunft englischsprachig sein. Ich werde künftig meine Videos hier in englischer Sprache produzieren und nicht mehr auf Deutsch. Und wie ich zu dieser Entscheidung gekommen bin, das haben die Leute, die mir auf Patreon folgen, beziehungsweise die dort auch ein bezahltes Abo abgeschlossen haben, bereits im November Newsletter erfahren. Denn ich mache mir schon ein bisschen länger Gedanken darum, wie kann ich mein Potenzial hier voll ausschöpfen oder was kann ich daraus machen mit dem, was ich ohnehin schon mache. Und ich bin schon sehr, sehr lange eigentlich mit der Entscheidung so ein bisschen konfrontiert gewesen, ja, will ich das weiter so auf Deutsch durchziehen oder ist es nicht vielleicht doch tatsächlich sinnvoller, eben das Ganze an ein internationales Publikum auszurichten. Und dieser Kanal hier, der existiert jetzt seit genau 3 Monaten eigentlich und ich bin etwas überwältigt, muss ich sagen, um ehrlich zu sein, wie viele Leute das jetzt in 3 Monaten tatsächlich erreicht hat. Ja, ich bin bei über 360 AbonnentInnen derzeit. Das ist, ich will gar nicht sagen, dass es mehr ist, als das ich gedacht hätte, aber ich hätte nicht damit gerechnet, einfach sagen wir so. Und ich bin natürlich auch immer wieder mal so ein bisschen in den Analytics drin. Ich schaue mir so ein bisschen an, was passiert da. Und das Ding ist, obwohl mein Kanal bis anhin ja ausschließlich eigentlich nur deutsche Videos ja eben hat oder obwohl ich nur Videos in deutscher Sprache produziert habe bisher, es ist trotzdem ein internationales Publikum, das sich meine Videos anschaut. Das ist sehr interessant. Weniger als die Hälfte aller Leute, die sich meine Videos anschauen, stammen aus dem deutschsprachigen Bereich. Und da kommt hinzu, wenn ich mir mal genau anschaue, woher kommen denn eigentlich die Leute, die meinen Kanal abonniert haben, dann sieht es höchstwahrscheinlich gar nicht wirklich anders aus. Weil das Ding ist, die meisten Leute, die meinen Kanal abonniert haben, haben ihn abonniert durch das Video, was ich gemacht habe vor mittlerweile schon 2 Monaten zu meiner 4-monatigen Transition-Timeline. Und das ist ein Video, was ich bewusst nicht explizit an ein deutsches, sondern an ein internationales Publikum gerichtet hatte damals, weil es vom Inhalt her auch einfach passt. Es spielt keine Rolle, ob da jetzt irgendetwas deutschsprachiges oder nicht darin vorkommt, weil es einfach nur Bilder waren von mir im Prinzip. Und das ist bisher natürlich auch mit Abstand mein meist aufgerufenes Video bisher und eben gleichzeitig auch das Video, was am meisten neue AbonnentInnen generiert hat auf meinem Kanal. Und ich kann auch selber sehen, was für Leute meinen Kanal abonniert haben. Und wenn ich da durchgehe, da sind so viele Namen dabei, wo man jetzt mutmaßen kann einfach, dass die nicht deutsch sind. Und dann noch ein weiterer Grund, der mir auch aufgefallen ist, wenn ich mir so die Kommentare zu meinen Videos anschaue, dann sind das rund 50% eigentlich englischsprachige Kommentare oder ich habe sogar auch spanische Kommentare auch schon erhalten und etwa so die Hälfte sind halt deutschsprachige Kommentare. Und ich glaube, wenn ich auch englische Videos produzieren würde, dann würden da wahrscheinlich eben auch mehr internationale Kommentare allgemein kommen, weil ich denke mir, viele Leute schauen sich meinen Kanal an oder finden meine Videos, aber können nicht wirklich damit connecten, weil halt die Sprachbarriere irgendwo besteht und eben zusätzlich, wenn ich mir auch anschaue, was für Untertitel bei meinen Videos verwendet werden, dann ist da auch Englisch an erster Stelle. Und dann kommt noch ein weiterer Grund dazu. Ich habe auch kürzlich jetzt eine Kanalumfrage hier mal gemacht, eigentlich explizit eben für die deutschsprachigen Leute unter euch. Ich wollte wissen, einfach nur, welche Sprache ihr so neben Deutsch als Muttersprache quasi am besten versteht. Und da ist das Bild auch sehr, sehr eindeutig. Es ist nun mal einfach Englisch. Und ich glaube wirklich, ich werde hier fast niemandem irgendwie vor den Kopf treten, indem ich diesen Wechsel mache, weil ich glaube, selbst die Leute, die Deutsch sprechen und jetzt schon hier auf diesem Kanal sind, werden auch mein Englisch verstehen oder werden auch die Videos in englischer Sprache, denke ich, verstehen. Ja, das dazu. Am kommenden Samstag kommt mein Bericht, wie es mir nach 6 Monaten mit Hormonen, mit Östrogen geht, was da so passiert ist und das wird in Englisch sein. Ja. Und dann kommt noch etwas sehr, sehr Wichtiges dazu. Ich habe mich damit verbunden auch entschieden, meinen Internet-Username quasi, Multidissimo, auch aufzugeben. Ich habe mich dazu entschieden, nach fast 13 Jahren, wo ich mit diesem Namen jetzt im Internet schon unterwegs bin, auch den zu ändern, auch den an den Nagel zu hängen. Und zwar werde ich all meine sozialen Medien
all meine Kanäle, die ich irgendwo habe oder auch irgendwelche Ingame-Namen überall auf diese Desiree umbenennen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum diese Desiree und nicht irgendwie diese Chantal oder diese Shanti oder was auch immer. Ist leider alles schon vergeben. Ist leider alles schon vergeben auf allen möglichen Plattformen irgendwo, aber diese Desiree ist noch verfügbar. Jetzt fragt ihr euch vielleicht so, hey, aber du wechselst ja jetzt auf englischsprachigen Content, warum nimmst du jetzt einen deutschen Namen trotzdem noch nach wie vor überall? Und das hat damit zu tun, dass ich nur auf diesem Kanal hier mein Content auf Englisch umstellen werde. So Gaming-Content auf dem Multidissimo-Kanal, der wird weiterhin deutschsprachig bleiben. Entsprechend werde ich auch eben den Kanal in diese Desiree umbenennen. Ich werde meinen Minecraft-Namen in diese Desiree umbenennen. Ja, das allererste Mal überhaupt, dass ich meinen Minecraft-Namen ändere übrigens. Auch krass irgendwie. Ja, also ich werde mich überall entsprechend, wo es mir gerade einfällt, wo es möglich ist, umbenennen. Die Plattformen, dort wo es nötig ist quasi, werde ich übersetzen. Also Patreon zum Beispiel wird künftig auch in Englisch sein. Auch meine Newsletter dort werden künftig auf Englisch publiziert werden. Genau, und eben ansonsten, ja, tatsächlich, die Ära Multidissimo endet. Fast mein halbes Leben lang habe ich damit gelebt. Na, ich bin ja kürzlich 26 geworden und im Januar nächstes Jahr wären es 13 Jahre Multidissimo quasi sozusagen. Und ich habe den Namen ja eigentlich nie angepasst, weil ich einfach immer so gedacht habe, ja, das ist ein Neutrum im Prinzip, das ist jetzt nicht irgendwie eindeutig männlich oder weiblich zuordnungsbar, aber irgendwie bin ich ja selbst, also ich selbst kann mich selbst sehr eindeutig dem weiblichen Geschlecht zuordnen und entsprechend ja, möchte ich auch einen eindeutigen Namen entsprechend im Internet künftig tragen und genau, das mache ich. Das werde ich tun, beziehungsweise ist schon passiert zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video hier seht. Das heißt, entsprechend auch all meine sozialen Medien sind angepasst. Genau. Und jetzt gibt es noch die englische Version für die englischen Leute. Hi everybody, I've made a decision. I will no longer produce any video content in German on this channel. All my future content will be English. And not only that, I've also made the decision to change my internet username from Multidissimo to Diese Desiree. Why and what's it all about? You can see it in this video right now. I've made this decision based on various things. First, my first reason is, since I started creating video content about being transgender on this channel, which has been exactly 3 months ago, this channel has always been in German. I've always uploaded German video content, but although I did this, there was always an international audience on my channel. I saw that especially on my 4-month transition timeline, my 4-month HRT transition timeline, which came out already 2 months ago. That was the video that generated the most new subscribers of my channel and the most views overall. It's definitely a major video on my channel. And also based on the comments I'm getting below my videos all the time, like 50% of them is just English or even Spanish or languages I do not even understand. So I think by changing my language from German to English, I'm doing a favor to a lot of people watching my videos, because you have no longer to use subtitles auto-generated by YouTube with a lot of failures or mistakes in it, because of course, even if I'm talking German, I have a strong Swiss accent, which sometimes is making it very difficult for YouTube to auto-translate it to English, of course. So I'm doing you a favor and I will no longer produce video content in German, so everybody, an international audience, is able to understand me. And as of now, I think the base of subscribers here on my YouTube channel is already very diverse and international, because as I said, like my transition timeline, it generated so many people, so many subscribers on this channel, and for me as the channel owner, of course, I can see who are the subscribers, what are their names, for example, and if I'm reading through their names, I can assume that a lot of them are not German or not German speaking, just based on their names. So that's another reason, and overall I think I'm just wasting some potential, or probably even a lot of potential, if I'm not creating video
content in English because the content I'm creating here on YouTube, I think it's relevant to any transgender people on the earth and not only to the German audience. So I think everybody should know what I'm talking about and not only the ones who are understanding German. So trans people exist all over the world and not only in Switzerland like me, for example. So that's very basic knowledge, I think, and yeah, to make it accessible to everybody, switching to English is just the best decision I can make at this point. Also, I think I might take advantage of how the English language functions as a language in total of when we talk about communication. Because, for example, you may hear it, I have not the strongest female voice or not even a female voice, I don't know. But I have the impression that in English you do not have to sound that female to be perceived as female as in German. I think in German you have to put very much more effort into your language to sound female when we compare it to English. I think in English it's just not that difficult to sound female. But maybe that's just my perception. Yeah, let's talk about part 2 of this video, which is my username change. I've been Multidissimo for nearly 13 years now. That's almost half of my life. I turned 26 a few weeks ago, and in January next year it would be 13 years of Multidissimo, which was my gaming channel I created back then. That was the first time the name Multidissimo appeared on the internet, and I've also made the decision to finally change that, because for now I always thought, yeah, Multidissimo, that's kind of neutral. It's not essentially really female or a male name. It's just neutral. So I had no reason to change that with my coming out and everything. But now I think it's very clear for me, for myself, for my relatives and everybody that I'm female. And of course now I also want to change to a female name on the internet. But I will not change my internet username to an international name or to an English speaking name. No, it will be Desiree. That's my new internet username. And now you may ask yourself, why not this is Chantal or this is Chantal, whatever, because Chantal is my first name. Yeah, that's little problem there, because all these names have already been taken, and so but literally everything that contains Desiree is available. So yeah, I've made the decision to rename my things, my social media profiles and everything to Desiree, and this is a German name. Why? Because I will continue producing German content on my gaming channel, and together with that I also wanna set a record right here. Okay, listen to me. This right here, this channel, this is not my second channel or anything, or my substitute channel or whatever. This is just my channel, my personal channel. It's just another channel of me, another channel of Chantal, another channel of Desiree, whatever. And the other one, my big channel, that's just my gaming channel, and I will continue creating German gaming content on that channel. So that's why I've chosen a German name to my new internet username. I also think it doesn't really matter what my social media profile username is in the end, because I think everybody can look it up and find me based on my username, and for that it does not even or not really have to be English. So for my English speaking audience, what does Desiree mean? It basically means that Desiree over there, or this Desiree right here. So because in German we have different words, or yeah, better said, we have different pronouns for describing people. So if you say Desiree, it's automatically a female pronoun for myself. Like in English, when we say that person right there, we don't know their sex or their gender by saying that. But in German we can say that explicitly. So by saying Desiree, everything about my pronouns should already be clear. So she, her will remain my pronouns, of course. That's nothing that's going to change. But by saying Desiree, it's very clear that I go by she, her, or sie, ihr in the German pronouns version. Yeah, so that's it. Please follow me everywhere where my new
username is Dise by now. All my social medias are in the description, of course, and my Patreon, by the way, my Patreon will remain Chantal Desire, because my Patreon is exclusively for this channel right here, but also my Patreon posts and everything which is uploaded and posted right there will in the future be published in English, of course. Also my newsletter for all the QT levels and above will be released in English in the future, and I'm really happy to going this step now, and everything will hopefully work out fine. Let's see and let's find out. I'm really curious what change may appear on my channel just by changing my language. And yeah, by the way, next video on Saturday will be my report about how I feel after 6 months of taking estrogen, about what 6 months of HRT changed in me and how I'm feeling right now, and yeah, everything that happened in my next video on Saturday. Don't miss out, just subscribe, and yeah, see you next time. Bye!